Yo, what is up guys? So today I will show sa inyo kung paano mag-mix ng vocals gamit ang UAD Spark plugins. Alright, so let's get started. Okay, so UAD Spark is available for both Windows and Mac. For now, meron lang siyang 20 UAD plugins and what's nice dito is pwede mo siya gamitin kahit wala kang UAD interface or UAD hardware. Available itong UAD Spark through subscription. Right now, nasa 1,100 monthly ang price na ito. I'm not sure. Just to be clear, I was not sponsored by UAD para gawin itong video. I just love their plugins, especially sa mga EQs and compressors nila. So enough talking na, let's get right into the session. Let's take a quick listen first. Pinong-pino, libo-libo. Di nakilala kung sino ba ako. Nakahilera, iniwang abo. Kaya diretso lang bubuga to. Finna make you bounce, finna make you bounce. Git ng daliri, mga pussy lang nanandadown. You know what I mean, you know what I mean. Kahit anong gawin sa'kin ng tingin. Tapos blaze man, habang Okay, so the first plugin is a 1073 preamp. I am using this para mag-add ng extra warmth sa vocals. Pinong-pino, libo-libo. Di nakilala kung sino ba ako. Nakahilera, iniwang abo. Kaya diretso lang bubuga to. Finna make you bounce, finna make you bounce. Git ng daliri, mga pussy lang nun. Next is API Vision Channel Strip. Konting boost sa high-end and sa mid-range. Pinong-pino, libo-libo. Di nakilala kung sino ba ako. Nakahilera, iniwang abo. Kaya diretso lang bubuga to. Finna make you bounce, finna make you bounce. Git ng daliri, mga pussy lang nanandadown. You know what I mean, you know what I mean. Next is 1176, slow attack and fast release with a 4:1 ratio. Pinong-pino, libo-libo. Di nakilala kung sino ba ako. Nakahilera. Next is another compressor which is atong LA2A. I'm using this in a limiter mode. Di nakilala kung sino ba ako. Nakahilera, iniwang abo. Kaya diretso lang bubuga to. Next is Pultec EQ. I use this para mag-add ng konting sizzle or brightness sa vocals, as well as konting boost sa low end. Finna make you bounce, finna make you bounce. Git ng daliri, mga pussy lang nanandadown. You know what I mean, you know what I mean. Kahit anong gawin sa'kin ng tingin. Tapos blaze man, habang nalasang. Dito basement, hassle gandilem. Tas next is I added Studer A800 tape plugin para magkaroon siya ng konting harmonic saturation. You know what I mean, kahit anong gawin sa'kin ng tingin. Tapos blaze man, habang nalasang. Dito basement, hassle gandilem. Keep it safe, patamatik. Next is I have a parallel compression setup dito. So nag-add lang ako ng another 1176 na naka-fully squashed ang mga settings. Tas I just blended it to the original source until it sounds good and decent. You know what I mean, kahit anong gawin sa'kin ng tingin. Tapos blaze man, habang nalasang. Dito basement, hassle gandilem. Keep it safe, patamatik. Swabe lang ang moves. Next is reverb, lexicon. Nag-select lang ako ng preset tas I tweaked it a little bit. You know what I mean, kahit anong gawin sa'kin ng tingin. Tapos blaze man, habang nalasang. Dito basement, hassle gandilem. Last in the chain is Galaxy Tape Echo. Naka-simple quarter note lang ito. Pinong-pino, libo-libo. Di nakilala kung sino ba ako. So I'll play a quick preview again na naka-activate lahat ng plugins.
Pinong-pino, libo-libo. Di nakilala kung sino ba ako. Nakahilera, iniwang abo. Kaya diretso lang bubugato. Finna make you bounce, finna make you bounce. Gitnang daliri, mga pussy lang nanandadown. You know what I mean, you know what I mean. Kahit anong gawin sa akin ng tingin. Tapos Alright, so that is it guys kung paano mag-mix ng vocals gamit lang ang UAD Spark plugins. I do hope meron kayong natutunan. Comment lang kayo down below if meron kayong video suggestions, and please do subscribe if di ka pa nakasubscribe sa channel ko. Thanks for watching guys, happy mixing, and bye bye. Panang guide, now I'm a ride. Better hide. I'm a ride, better hide, baby.